مرحبا بكم في فيديو جديد من برنامج اختبر العلوم بنفسك مع ستيف سبانغلر. فيديو اليوم سيكون عبارة عن تحدي النتروجين السائل بدرجة 320 درجة تحت الصفر. ننتقل للتجربة الأولى وهي إفراغ الماء المثلج في دلو من النتروجين السائل. The reverse bucket challenge for ALS. 3, 2, 1, go! Oh no. أما التجربة الثانية وهي حبس النيتروجين السائل في قارورة محكمة الإغلاق ووضعها في برميل مملوء بكرات البينج بونج. Good, good, good. That goes in there. All right, so here we go. Good. And now I'm going to stand behind you, all right? No, come over here. All right. But it's expanding right now, and so the bottle is getting bigger and bigger.